This is Russian propaganda, and this is how the Russian experts are perceiving or trying to spin the destruction of the Kakhovka Dam. So let's take a look. Okay. All right, sort of bounce our audio. Вам, дорогие друзья, это напоминать не надо, но, тем не менее, напомню, потому что нас не только друзья смотрят, но и, как мы знаем, всяческие враги тоже. Oh, hey, he's talking about us, guys. Nice. Значит, украинские вооруженные силы обстреливали Каховскую дамбу с лета прошлого года. Ну, к сожалению, мы тоже... Okay, interesting. All right, so they claim that Russia very much willing to obviously take lots of photos of this dam, and they say, oh, they've been shelling the dam. Помогаем украинцам, я вот просто специально... Unfortunately, they claim they are the ones helping Ukrainians. Читаю вам. Давайте. Ну вот, пожалуйста. Кого зачитаете-то? Я вам сейчас зачитаю фразу. Сейчас зачитаю. Сейчас. Мало не покажется. Я уже начал бояться. Нет, Андрей Иванович, надо было заранее подготовить. All right, why didn't you prepare? Dude, he's a former foreign minister, and he's reading a prepared statement off his phone, guys. Yeah, this is not like laid out in a way that's like fairly easy. Okay, let's see if we can, actually, let me try to adjust this. Okay, there we go. Can you guys see the translation better? Yeah, let's see. So this is a former deputy foreign minister. Кажется. Я уже начал бояться. Нет, Андрей Иванович, надо было заранее подготовиться. Что у вас за дурацкий смартфон такой? Выкиньте его. They're just literally dunking on the guy. They must be so tired. What kind of a dumb smartphone is that? An iPhone? Oh, they're trying to say iPhone's bad, Western technology bad. Got it. Небось, iPhone... Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество. Wait, okay. So this is a classic Russian Kremlin propaganda move, right? You rarely hear them even give like what we would consider a normal press conference. Instead, they choose extremely prepared statements, carefully worded language. They try never to like misspeak in any way. And this is a throwback to the Soviet era when Soviet bureaucraties was seen as a very precise type of language. You had to say things a certain way. There was like a persistent belief that language itself could inadvertently spread like toxic ideas about the bourgeoisie. And it also is just control, right? Like you're literally putting words in your subordinate's mouth. It's a way to ensure total and complete control, not just messaging, but literally ensuring that your subordinates did no thinking at all. Вооруженным силам России. И? Кого цитируете? Я? Да. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области. Interesting. The acting governor of the Kherson region says it's a tactical advantage to Russia's forces. Ага. Вот и все. Вот это вот еще один аргумент. Сальдо. Это как раз еще один аргумент Украины. Тогда этот аргумент на следующий блок. Oh, okay. It says that it's an argument in favor of Ukrainians. That's not what he said. So he said the destruction of the dam gives a tactical military advantage to Russia's armed forces. Okay, so even the propaganda itself isn't like self-consistent. This doesn't make any sense. If it gives advantage to Russia's armed forces, then why would Ukraine destroy it? The Russian public is quickly learning that the information they get from the internet inside their home country is only a fraction of the truth. But even if you live in a free country, there's still so much more information when you experience the internet from another country's perspective. That's why I wanted to talk about today's sponsor, Atlas VPN. Get the big deal now because Atlas VPN is just $1.83 a month with a 30-day money-back guarantee. Protect your privacy and get the many benefits of Atlas VPN for this ridiculously low price. You can take advantage of this offer by just clicking the link in the description below. But be quick, it is a limited time offer. Atlas VPN acts like a digital tunnel, preventing bad actors from hitting you with ads, malicious links, and they even notify you when someone is trying to steal your data. And a VPN can give you access
to parts of the internet that may not be available in your country, like many of your favorite shows on Netflix or Hulu. It can let you compare price deals where hotels or airlines might offer better prices in different currencies. And a VPN can keep your Google searches private. Oh, and it protects unlimited devices. So get the big deal now because Atlas VPN is just $1.83 a month. And it comes with a 30-day money-back guarantee. Protect your privacy and get the many benefits of Atlas VPN for this ridiculously low price. But be quick, this deal is limited time only. So click the link in the description below. Здесь прозвучало слово «преступление». Знаете, ведь это не уникальная история. И во время Великой Отечественной войны... I just want to point out, political analyst is one of those jobs that you can only have when you are extremely proximate to the government. Listen, I'm a political analyst, guys. But like anybody can be. So I guess this guy is. У нас было, подрывали Истринское плотину Истринского водохранилища. Куйбышевским она тогда называлась. Это что, было преступление? Нет, никаким преступлением это не было. Это было выгодно советской Красной Армии во время обороны Москвы в критический момент. Okay, so he says that blowing up a dam, it provided military advantages, therefore it wasn't a crime. This is not how the law of war works. The Geneva Convention, right, also has a somewhat different set of rules. For example, a government can choose to destroy almost anything it wants within its sovereign territory. If Congress passed a law that said we will blow up the Hoover Dam, who's going to stop us? Nobody. Now, if China passed a law that said we're going to blow up the Hoover Dam, that would be a war crime because it's not China's sovereign territory. I feel like an idiot explaining this, but this is the level of, I feel bad for them. Imagine having to spend hours a day trying to like spin this stuff. It's like impossible. So I understand that it barely makes any sense, but it's still a crime. It's more of a crime when you target civilian infrastructure. Let me break this down because it bothers me so much. Law of war, targeting civilian infrastructure. There you go. What's it say? Is it a war crime? It was confirmed by a war. Let's see. I think it's Article 52. Nope. 52 is humiliating labor. Protection of objects indispensable to the survival of the civilian population. Here we go. Geneva Convention. We're out here. Yes, of course, I'll give the ICRC all of my data. Okay. Article 54 of the Geneva Convention, protection of objects indispensable to the survival of the civilian population. Unfortunately, human beings cannot breathe underwater, so it's fair to say a dam preventing the flooding of a civilian area is almost certainly a war crime. It's prohibited to detect, destroy, or render useless objects indispensable to the survival of civilian populations, like foodstuffs, agricultural areas, crops, livestock, drinking water installations, supplies, irrigation works, for the specific purpose of denying them their sustenance value to the civilian population or to the adverse party, whatever the motive. So you can't, and they can't be made the object of reprisals. And unfortunately, it is because it is not of imminent military value, it therefore is not, it is a war crime. There is no benefit that Russia was deriving from that dam being destroyed, from the dam, or from Ukraine was not deriving military value from the dam being operational. So it was purely done to target civilians, especially given that Ukraine's counteroffensive did not and was not passing through the Kherson region. There was no military action taking place. В ноябре 1941 года. И да, об этом тоже не говорили. Долго не говорили об этом. Потом уже еще в советское время, кстати, еще до перестроечное, стали об этом писать ограниченно. Понимаете, Виктор, но это было, никаким преступлением это не было. Сейчас все просто очень понятно. Okay, I want to point out even a more like meta move here, that this, you notice that this analyst's immediate move is to draw an analogy between the Soviet era Second World War, which was a war for survival and something that 99% of Russians agree was a good and just war, and
this war in Ukraine, which is the key difference, again, being that the Second World War was fought for Russia's survival, and this one is a war of conquest. Давайте Даже же посмотрев, да, сейчас покажем. Посмотрев на те потом доказательства, которые Я всплывают. к тому, мы просто, что Виктор, если это выгодно вот сейчас России, наш сюжет, то что же в этом плохого? Наш сюжет сейчас посмотрите Ни один внимательно, человек не погиб. потому что там понятно, что украинская сторона этот теракт... I love this debate. They are debating between Ukraine did it, but also if we did it, it's good. This is absolutely like comically brilliant. This is like a deranged level of media-ness. Несколько дней. Виктор Жозефович тоже вносит свою долю в разжигание этого костра, потому что он очень аргументированно сеет зерна сомнения. Кому это выгодно? Да, вот, что это якобы выгодно военным. Извините, Ну, Виктор если это Жозефович, выгодно, то почему это плохо? Нет, очень печально страдает человек. потому что страдают Очень Послушайте печально послушайте меня, человек. пожалуйста. Виктор Жозефович, секундочку. Алексей, Подорвать эту плотину, извиняюсь. Да. Это не так This is like the Kremlin's version of The View. I love this. These guys are just like fighting. These guys are just fighting over the dumbest shit. просто. Никаким снарядом, никаким там нужно большое количество взрывчатки, заложить ее с учетом того, что при подрыве столб воды, который давит на вот этот узел шлюзовой, сделает свое дело, и мы видели, как это разрушилось. То есть это, есть такая технология, называется, или водяная пила, либо взрывная, вот как подрывали северные потоки. То есть подрыв создал, скажем, не... I have no idea what he's talking about. I unironically don't know anything about explosives. Oh, wait, is this dude saying that no, someone with access to the dam blew it up? это был какой-то подводный беспилотник, что вы говорите? Нет, это не This guy's an underwater drone, right? You mean an underwater drone? беспилотник. вот это была Сверху Это делается вот по поверхности. периметру, там тот участок, который первым обрушился, по периметру участок, там, где крепятся вот эти шлюзовые камеры, вот эти шлюзы и так далее, к бетону, там располагается вот эта взрывчатка и подрывается последовательно таким, что получается трещина, то есть прочность нарушается, а дальше вода все. Это водолазы или это какой-то беспилотник может сделать? Да, Я вот про это под нашим спрашиваю. контролем. Я Как думаю, они? что здесь без участия Whoa, wait, what? This is wild, guys. Even some of their own analysts don't seem to understand the talking points. Okay. You notice that two of the analysts are saying, we did it, Russia did it, and it was fine that we did it. And two of the analysts are like, Ukraine did it. This is just the weirdest debate. людей не произошло. Подождите, вот важный момент. I think this is maybe the like controlled opposition that we're talking about. One side is Russia did it and it's fine. The other side is Ukraine did it and it's bad. Алексей Ну, Сергеевич. дамба-то под нашим контролем, да. Соответственно, Но дамба... водолазы-то они под водой все-таки у нас Да там... при чем тут Нет, соответственно, вот And I just want to point this out. I think the future of influence, or the present actually, of influence operations in every country looks more like this, where you notice how these two sides have framed a legitimate debate which is, was this morally right? Did Russia commit a war crime, or did someone commit a war crime? And they have completely derailed it in favor of, again, a like nonsense version of the debate. Again, in which did Russia do and it was fine and it was appropriate, or did Ukraine do it and it was like not appropriate? But that's not the actual debate at work, right? And it obscures and hides from the public the real debate of what is Russia doing in Ukraine? Why are they attacking civilian infrastructure? Why is this happening in the first place? And just be aware when you hear some of these major national debates, it's easy to point it out when it's another country, but sometimes it feels depressingly familiar. Главное отличие от истории с Северными потоками. Северные потоки находятся где? Да, не на российской территории. Это дамба под российским контролем, и, соответственно, я полагаю, что средства объективного контроля были, и все доказательства, которые могут быть собраны, не только американцы, не только Зеленский собирают, но и наша страна, я уверен, тоже собирает. Если вы Подорвать посмотрите эту на станцию состояние невозможно. Каховской ГЭС еще несколько месяцев назад, она там, специалисты сейчас говорят, что не на соплях держалась, но На держалась соплях, очень, на соплях. очень, очень тяжело. Как Вот вам Из говорят, последних внешним на Украине. Кто до воздействием этого, разрушить ее невозможно. секундочку, Алексей Сергеевич, кто до
этого по этой Каховской ГЭС постоянно стрелял и доводил ее до такого состояния? Ответ известен. Кто сейчас наполнил специально водохранилище и продолжает сливать воду? А вы продолжаете мне говорить про средства объективного контроля. Ну, давайте. Okay, this is, again, it sounds like the host is trying to spin a really specific interpretation. And again, he's got these propagandists who are debating, who are trying to make other like state approved points. And they're trying to basically settle in real time what state approved point they should go with. Невозможно ее внешними воздействием. Дамба рассчитана на атомную войну, друзья. Какое внешнее воздействие? Вам человек говорит, что это не делается просто так. Алексей Сергеевич, мне кажется, нам надо взять паузу, потому что я уже начинаю не понимать, что здесь какой-то крик, потому что это какой-то бред просто, извините. Давайте мы вернемся. И опять же, вот до конца часа, там Ваня сейчас последние вот эти заявления процитирует, и потом мы продолжим. Interesting. And also fascinating that they had a Russian minister of defense. And they're not going to send the Russian minister of defense to a non-approved media outlet. So I find it fascinating that, again, you constructed in some ways a faux debate while managing to divert the public away from the real issues. You've prepared, you notice they both prepared ideological facts to back up their ideological argument, right? They gave them a ready-made framework to play with. A really fascinating look at the way that even debates can become propaganda.